All right, last time we were working a little bit on these new verbs, so I thought it'd be helpful just to go back and hit them again. Okay. Repiten, cantar karaoke. Cantar karaoke. Escuchar música. Escuchar música. Cocinar comida. Cocinar comida. Comida. Trabajar en el jardín. Trabajar en el jardín. Sacar fotos. Sacar fotos. Nadar en la piscina. Nadar En la piscina. Acampar en las montañas. Acampar en las montañas. Vender cosas en línea. Vender cosas en línea. Convivir con amigos. Convivir con amigos. Asistir a partidos de fútbol. Asistir a partidos de fútbol americano. Okay. So cantar, to sing. Geoff, ¿cómo se dice? I sing. Canto. You sing. Canta. Hmm. 1, 2. Cantas. He sings. Él canta. She sings. Ella canta. Ok, muy bien. Mateo, escuchar. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, ella escucha. Ok, cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. 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 Él cocina. Ella cocina. Trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja. Sacar. Yo saco. Tú sacas. Él saca. Ella saca. Nadar. Yo nado, tú nadas, él nada, ella nada. Acampar. Yo acampo. Tú acampas. Él acampa. Ella acampa. Vender. Yo vendo, tú vendes, él vende, ella vende. Convivir. Yo convivo. Tú convivas. Convives. Convives. Él conviva. Convive. Convivas. Convive. Convive. Ella convive. Asistir. Yo asisto, tú asistes, él asiste, ella asiste. Ok. Número 1, Geoff. David asiste a los partidos de los Rockies. Mi papá acampa en las montañas. Mi mejor amigo convives conmigo cada día. So convives would go with Convives. two. This is not two. Mi mejor amigo convives conmigo. It's not convives. Convivir, convive. There you go. Mi esposa cocina comida muy rica. Ella vende ropa en Amazon. Mi hijo nada en la piscina. Tu mamá saca muchas fotos. María trabaja en el jardín los fines de semana.
Tu prima escucha la música bachata. Él canta karaoke los viernes. Muy bien. All right. So now take turns asking each other questions. We're going to start in the third person, okay? So that would look like this. Tu mejor amigo canta karaoke? And you would say, sí, él canta karaoke. So Mateo a Geoff, número 1. Tu esposa canta karaoke? Sí, mi esposa canta karaoke. Tu esposa escuchar música? Escucha. Escucha. Sí, mi esposa escucha muchos música. ¿Tu mejor amigo cocina comida? Sí, mejor amigo cocinar comida. Tu hermana trabaja Trabaja. en el jardín. No tengo hermana, pero mi hermano trabaja en el jardín. ¿Tu hijo saca fotos? No, mi hijo saca fotos. No, mi hijo no saca. No, mi hijo no saca fotos. Tu hija nada en la piscina. Piscina. No tengo hija, pero mi hijo nada en la piscina. ¿Tu hermano acampa en las montañas? No, mi hermano no acampa en las montañas. Tu mejor amigo vender cosas en línea. No, mi mejor amigo no vende cosas en línea. ¿Tu esposa convive con amigos? No, mi esposa no convivo con amigos. Convive con amigos. Tu jefe asiste a partidos de fútbol americano. Sí, mi jefe asiste a partidos de fútbol americano. Okay, muy bien. Okay, now in the two form, tú y yo, you and I. Okay, Mateo a Geoff. ¿Tú cantas karaoke? Sí, canto karaoke. ¿Tú escuchas música? Escuchas. ¿Escuchas músicas? Sí, me escucho música. Not me, just yo. Yo escucho. Yo, Or you can leave off yo altogether and just say escucho. sí escucho música. Mhm. Okay. ¿Tú cocinas comida? Sí, cocino comida. ¿Tú trabajas en el jardín? Tú trabajas. Trabajas. This in the two form is where it ends with the S. Okay, tú trabajas en el jardín. No, no trabajo en el jardín. ¿Tú sacas fotos? Sí, saco fotos.
¿Tú nada en el piscina? Nadas en la Nadas. piscina. Piscina. ¿Tú nadas en la piscina? Sí, nado en la piscina. ¿Tú acampas en las montañas? Sí, acampo en las montañas. ¿Tú vendes cosas en línea? Sí, vendo cosas en línea por eBay. ¿Tú convives con amigos? Sí, convivo con amigos. ¿Tú asistes a partidos de fútbol americano? Sí, asisto a partidos de fútbol americano. Muy bien. Perfecto. Let's review the check-in for the hotel. Okay, so Geoff, you can start. Ask Mateo these questions. Bienvenida al hotel. And En so que, remember, Mateo is a man, so you say bienvenido. Oh, on the end. bienvenido al hotel en que la puedo servir. Que le puedo servir. Que le puedo servir. Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien. ¿Tiene reservación? Sí, me llamo Matthew Turner. ¿Cómo se deletrea su apellido? Apellido. Apellido. Se deletrea Turner. Perfecto. Aquí está su reservación. Es por 3 noches. Tres noches. 3 noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro, aquí tiene. Muy bien, señor Turner. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias, muy amable. Ok, muy bien. Ahora Mateo a Geoff. Bienvenido al hotel. ¿En que le puedo servir? Servir. You're thinking about beers. Cerveza. Servir. Servir. Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien. ¿Ya tiene reservación? Sí, me llamo Geoff Grant. ¿Cómo se deletrea su apellido? Se deletrea Grant. Perfecto. Aquí está. Su reservación es por 3 noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro, aquí tiene. Tiene. Muy bien, señor Grant. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias, muy amable. Okay, take turns asking each other these questions. ¿Cuánto cuesta un whisky? Cuesta $7.65. ¿Cuánto cuesta un jugo de manzana? Luego cuesta. Jugo de manzana. Not Jugo cuesta $3.
$2.50. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? Cuesta $2.95. Ya. ¿Cuánto cuesta una botella de agua con gas? Agua con gas. $2.30. ¿Cuánto cuesta una ginebra? ¿Qué significa ginebra? I don't know. ¿Qué significa ginebra? Ginebra is gin. Ok. Ginebra cuesta $6.65. ¿Cuánto cuesta un ron? Cuesta ron $5.80. ¿Cuánto cuesta un jugo de naranja? El jugo cuesta $3.50. ¿Cuánto cuesta una botella de agua sin gas? ¿Cómo se dice sin gas? Sin gas significa without gas, or in other words, non-carbonated water, Okay. like regular water. Aquí sin gas. $2.20. Muy bien. Okay, let's talk about the letter H. H is typically silent in Spanish, okay? So repeat after me. I. Hermano. Hermano. Historia. Historia. Hotel. Hotel. Humano. Humano. Okay, muy bien. Ahora, vamos con, if it can also modify the letter C and produce very similar, like when we say cheese, right? Repiten, charlar. Charlar. Chévere. Chévere. Chico. Chico. Chocolate. Chocolate. Churro. Churro. Okay, muy bien. All right, now the letter J sounds like our letter H. Repite, jalapeño. Jalapeño. Jefe. Jefe. Jirafa. Jirafa. Joven. Joven. Julio. Julio. Okay, muy bien. And if you have trouble remembering that, just remember what Spanish Santa says, which is ho, 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 with the J-O-J. Okay, muy bien. So, up until this point, we have seen the first person, yo vivo en Denver. I live in Denver. We've seen the second person, tú vives en Denver, or you live in Denver. And the third person, if we're talking about one other person, David vive en Denver. In the first person plural, that's where we're talking about another person, but we're also including ourselves in the conversation. So it includes anytime you would say, and I, okay? Geoff and I. Geoff, Mateo, and I, right?
So, David y yo vivimos en Denver. When you're first starting a conversation, you need to name exactly who you're talking about. But after that, then you would just use the word nosotros, or even leave nosotros off. So the rule here, the new verb conjugation, is with our AR verbs. We take away that AR ending and we add back amos, right? Nosotros hablamos. So let's go through the full cycle. Repeat after me. Yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú hablas. Él habla. Él habla. Ella habla. Ella habla. Nosotros hablamos. Hablamos. Nosotros hablamos. Okay, very good then. So, vamos a practicar. Ordenar, Geoff. Ordeno. Ordena. Ordenas. Ordenas. Ordena. Ordena. And go ahead and say the subject. So you're saying, yo ordeno. Okay, yo ordeno. Tú ordenas. Él ordena. Ella ordena. And nosotros ordenamos. Muy bien. Okay, tomar, Mateo. Yo tomo, tú tomas, él toma, ella toma, nosotros tomamos. Okay, reservar. Yo reservo, tú reservas, él reserva, ella reserva, nosotros reservamos. Yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila, nosotros bailamos. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, nosotros cocinamos. Good. Okay, esquiar. Yo esquío, tú esquías, él esquía, ella esquía, nosotros esquiamos. Viajar. Yo viajo. Viajo. Tú viajas. Él viaja. Ella viaja. Nosotros viajamos. Yo deseo, tú deseas, él desea, ella desea, nosotros deseamos. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos. Caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos. Okay, so same thing with our ER verbs. We're going to take away this ER ending, and this time we add back hemos, okay? So to say we eat, it would be nosotros comemos. Let's go through the full cycle together. Repiten. Yo como. Yo como. Yo como. Tú comes. Tú comes. Él come. Él come. Ella come. Ella come. And nosotros comemos. Nosotros comemos. Muy bien, Geoff, leer. Yo leo. Tú leas. Lees. Lees. Él lea. Ella lea. Nosotros Lee. lee. Not lea, but lee. Lee. Nosotros leemos.
Okay, Mateo. Yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, nosotros bebemos. Correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos. Comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos. Aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ella aprende, nosotros aprendemos. Okay. Now, this is the only difference between ER and IR verbs. So if you want to say we live, we take away the IR ending, and now we're going to add back an imos, I-M-O-S. Nosotros vivimos. So up until now, it's the only change that you'll see between our ER and IR verbs. Let's go through the full cycle together. Yo vivo. Yo vivo, Tú vives. tú vives, Él vive. él vive, Ella vive. ella vive, Nosotros vivimos. Nosotros. nosotros vivimos. Muy bien. Ok. Escribir. Mateo. Yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, nosotros escribimos. Muy bien. Recibir. Yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe, nosotros recibimos. Muy bien. Discutir. Yo discuto, tú discutes, él discute, ella discute, nosotros discutimos. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, nosotros vivimos. Ok. Mateo, número 1. Él y yo hablamos con su hermano. Ella y yo caminos todos los días. Caminamos. Caminamos. David y yo corremos muy rápido. Nosotros ordenamos una hamburguesa. Nosotras aprendemos español. Mi hermana y yo vivimos en Denver. Tu prima y yo escribimos correo electrónico. Nosotros bebimos una cerveza fría. Él y yo comemos los tacos al pastor. Ella y yo recibimos muchas cartas. Okay, muy bien. Take turns asking each other these questions now. Nosotros hablamos español en clase. Sí, habla, sí, tú hablo en español en clase.
So, Geoff, with this one, if we're asking about what we do in class, we're going to answer then with what we do, right? So if the question is in nosotros hablamos, the answer is also going to be sí. Nosotros Sí, hablamos. nosotros hablamos español en clase. Ahí está, muy bien. Nosotros deseamos una vacation en la playa. Sí, nosotros deseamos una vacación generalmente. Nosotros hacemos la tarea. ¿Cómo se dice hacemos la tarea? Homework? Do we Okay. do homework? Sí, nosotros hacemos la tarea. Nosotros leemos las noticias. Sí, nosotros leemos las noticias. Nosotros vivimos en Denver. No, nosotros no vivimos en Denver. Nosotros aprendemos mucho. Sí, nosotros aprendemos mucho. Nosotros bebemos cerveza durante el fin de semana. Sí, nosotros bebemos cerveza durante el fin de semana. Nosotros comemos comida rica. Sí, comemos comida rica. Nosotros asistimos a los partidos de los Nuggets. No, nosotros asistimos a los partidos de los Nuggets. And remember, you have to put no again right before. No, nosotros no asistimos a los partidos de los Nuggets. Nosotros bailamos durante el fin de semana. No, nosotros no bailamos durante el fin de semana. Okay, muy bien. So when we start looking at the conversational aspect of this, there's a few different ways we can ask a question and get an answer in the we form, right? One of those is to use the to form, what do you do? But then I throw in an extra person, right? For example, ¿qué haces con tu esposa? What do you do with your wife? Here it would be possible to answer, we talk about the news. Nosotros hablamos de las noticias. So let's take turns here. Okay, Geoff and Mateo. ¿Qué haces con tu esposa? Viajamos con mi esposa. So you wouldn't say con mi esposa in the answer. No, Say we travel. Viajamos. viajamos. Right? Because con means with, right? So when you say we travel, viajamos, you've already included her in the answer there. Okay. ¿Qué haces con tus padres? Hablamos con tus padres. So again, here you just say hablamos. Hablamos. That's it. Hablamos. We talk. Okay. What do you do with your parents? We talk. I wouldn't say we talk with, I wouldn't reiterate with my parents. You've already said, when you answer by saying we, you've included them in the conversation. Right? If I were to say, Geoff, what do you do with your parents? Would you say, we talk with my parents? Oh, hablamos. We talk. We talk. ¿Qué haces con tus hijos? Jugamos ¿cómo se dice sports? Deportes. Deportes. ¿Qué haces con tus hermanos? Beber
con tus hermanos. So how do you say we drink? That's all you have to say here. Nosotros bebes con tus hermanos. Nosotros bebemos. Bebemos. ¿Qué haces con tus primos? Comemos comida. ¿Qué haces con tus colegas? Hablamos con tus colegas. But Geoff, stop saying the con tus colegas part. Okay. Just Hablamos. that's all you got to say. Because the question is, what do you do with your colleagues? You don't say we talk with my colleagues. You just say we talk. Okay. We talk. Conoces con tu patrón. ¿Qué significa patrón? Your boss. Trabajamos. ¿Qué haces con tus amigos? Vivíamos. What are you trying to say? Like we hang out. Vivíamos. Convivimos. Convivimos. Okay. Convivimos. ¿Qué haces con tus mascotas? ¿Qué significa mascotas? The animals? Pets. Pets. Caminamos. ¿Qué haces con tus vecinos? Hablamos. Cool. Ok, vamos a leer de la panadería mexicana. Ok. Un lugar divertido para practicar español puede ser la panadería mexicana. Típicamente, las panaderías mexicanas venden una variedad de panes dulces y salados. So, we're talking about la panadería mexicana, which is the Mexican bakery, which are all over the place here in Denver. You can find these in many places. There's like, I want to say 3 or 4 of them in my neighborhood alone. So they're a lot. They're in a lot of places. Just look for the sign that says panadería. So what this says here is a fun place to practice Spanish may be the Mexican bakery. Typically, Mexican bakeries sell a variety of sweet bread and salty bread, which sounds kind of funny, but it just means like pastries and then regular bread, right? So this is kind of a picture of all the different types of bread you might see at one of these places. Para comprar pan, uno necesita una bandeja y agarra los panes que desea con pinzas. Después, la persona lleva los panes en la bandeja al cajero para comprarlos. En la caja, puede ordenar café o un jugo. So, in order to buy bread, you need a tray, bandeja, and then you grab the bread that you want with the tongs. And then later, the person takes the bread on the tray to the cashier. Cajero would be the cashier in order to buy them. At the cash register, you can also order coffee or a juice. Question, Geoff? No, in la caja. La caja, the cash register. Okay. Caja means box.
Cash registers look like a box, so they just call them. I've heard people refer to their house like that. Casa. They said, where Casa. is it? They're in la caja. You're probably thinking casa with an S. Okay. Casa. Casa means house. Muy bien. Entonces, here's some of the different types of bread that you might find. The first one is called las conchas. Conchas, they look like seashells, and that's what concha means, is a shell. Cuernitos, that means little horns. So this is just in Mexico. In South America, they use a different word, but in Mexico, they call the croissants cuernitos because they look like little goat horns. Churros, of course, are these guys, and you can get them con relleno, which means stuffed, with stuffing. And then rebanada is this little piece of bread that's extremely sweet, and on top of it, it's covered in sugar and icing. So it's very, very sweet. Next, we have muffins, mantecadas. And then puerquitos, which literally means little pigs, and they come in the shape of a little pig. And they're little gingerbread cookies. Next, we have elotes. Elote means an ear of corn. And so these, of course, look like little ears of corn, but they're sweet. It's bread that's all covered in sugar. And then the last one is galletas, or cookies. All right, so, and of course, empanadas. Do you remember when we were talking about Argentina before, and the empanadas in Argentina that tend to have like cheese and meat and stuff like in it? In Mexico, they have empanadas as well, but they tend to be stuffed with sweet things, more like little sweet snacks. So we have the empanada de piña, which means pineapple. Empanada de fresa, the strawberry. Empanada de chocolate is the chocolate empanada. And then the last one here is the empanada de guayaba y queso. Okay. So let's practice here. Geoff, you want to be the cliente, and then Mateo, you can be the cajero. Hola, ¿cómo se dice esto? Es una concha. ¿De qué sabor es? Hay de chocolate, de vainilla y de vainilla y de fresa. ¿Cuánto cuesta la concha? Cuesta 80 centavos. ¿Y estos? Son cuernitos. Cuestan 80 centavos también. Okay. Bien, quiero una concha y un cuernito. Son $1 y 60 centavos. ¿Algo más? Sí, un café, por favor. Está bien. El total es $2 y 50 centavos. ¿Para aquí o para llevar? Para aquí. Aquí tiene $3. $3. Y aquí tiene el cambio 50 centavos. Gracias. Okay, muy bien. All right, that was it for lesson number 9. So make sure to do the activities in the app. And then we still have some time left. You want to jump up to lesson number